So we begin our 84th session of the Flawless Vision. Let me pull out the Flawless Vision book here. It's on page 65, I think maybe 60. Do you remember? I don't know. My page is different because of the reviewing, but I know the place. Ele está procurando onde nós paramos. Okay, right. If it's page 65. Ele disse que acha que é a página 65 do arquivo que vocês têm. Eu estou abrindo para conferir, mas... We'll come to that. Come to that. Que a gente chega nisso. All right, so on this 20th of December, we convey our highest namaskars to the Eternal One. Neste 19 de dezembro, nós damos os mais elevados namaskars para todos vocês. Within each one of you, please accept our namaskars. Jai Satchidananda. Para dentro de vocês, por favor, aceitem nossos namaskars. All right. We begin. Denize, shall we begin with you singing the Tri Mantra? Denize? Você pode começar, Denize, cantando o Tri Mantra? Posso. Estou sendo ouvida? Sim, sim. Namo Vitrakaya Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vatsayanam Namo Loyesavasahunam Echo Panchanamukaro Sawapava Panasano Mangalanam Chasavesim Padamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vitrakaya Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vatsayanam Namo Loyesavasahunam Echo Panchanamukaro Sawapava Panasano Mangalanam Chasavesim Padamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Namo Vidragaya Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vatsayanam Namo Loyesavasahunam Echo Panchanamukaro Sawapava
Panasano Mangalanam Chasavesim Padamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Sachidanand. Thank you, my dear. Right, we have Oberon. Oberon, we want you to read the Prata Vidhi, the early morning Vidhi, Oberon. Oberon. Roberão, você leu para Tavidi a oração da manhã? Yes. Agora você ficou no mute. Roberão, você está no mudo. O meu? Yeah, that's better. Yes, we can hear you. Pedi atenção aí que eu tô procurando. Página 4. Ah, primeiro. o Prata Vidhi está aqui no começo. Ok, leio sim. Para ser recitado uma vez no início da manhã. Prata Vidhi. Yeah, just say it one time, not 5 times, huh? One time each. Só lê uma vez, não repete as 5 vezes que pede, tá? Tá ok. Eu me curvo a Sri Simandar Swami. Eu me curvo a Dada Bhagwan, que é a personificação do amor puro. Que nenhum ser vivo neste mundo seja ferido, mesmo no menor grau, por esta mente, fala ou corpo. Com exceção da experiência exclusiva da alma pura, que eu não tenha desejo por qualquer coisa transitória ou temporária deste mundo. Possa eu obter a energia interior infinita para permanecer continuadamente nas águas do Gnani Purush Dadashri. Possam o conhecimento absoluto, a visão absoluta e a conduta absoluta da ciência do absolutismo do Gnani Purush Dadashri manifestarem-se em mim no mais alto nível, exato e completamente. Jai Satchidananda. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. When the three mantra was Som? Shuddha, você ficou no mudo. You are on mute. Shuddha. okay. When thank you, Oberon. Thank you. Obrigada, Roberão. When the three mantra was being sung, we were aware of the words in front of us. We could see the words, you see. Quando o Trimantra está sendo cantado, nós estamos conscientes das palavras na nossa frente. So we are the seer, and the words of the three mantra become the seen. Seer and the seen. The seer and the seen. E nós, então as palavras, nós estamos vendo, nós nos tornamos aquele que vê as palavras do Trimantra. E as palavras do Trimantra são as palavras vistas, né? É o que é visto. Yes. So we have been all lifted up in that very special place of the seer. We become the seer of that nós fomos elevados para aquela posição daquele que vê. Nós nos tornamos aquele que vê. We become the seer of that which is being seen. And we could see the Rashi was singing Namo Vitragai. You see, we could see the words. You could see the words. You see, there was nothing else.
Então, nós nos tornamos aquele que vê o que deve ser visto. And, Nós podemos ver as palavras. and that is the final relationship, you see. That is the final relationship. The relationship. Esse é o relacionamento final, a relação final. That is the final relationship because you move away from the singer. Say, Danusia is singing, but you move away from her. You move away from... Porque a gente se afasta do cantor, de quem canta, e a gente se eleva e fica na posição só daquele que vê o que é visto. Então a gente se eleva. Namo Vitra. You see, so you move away from the singer and therefore you become the seer and you also become the knower, you see. You become also the então, knower. Você se afasta do cantor e você se torna aquele que vê e também se torna aquele que sabe. Right. And in that process, if there is any sound, extra sound coming from this satsang from somewhere else, you become the knower of it, you see. Even as you are seeing the words of the Tri Mantra in front of you and you are aware of the singing, you also become the knower. You become the knower of some sound coming from here, some sound coming from here, see? Então, nesse momento, quando nós estamos, nos afastamos do cantor e estamos na posição daquele que vê e que sabe, que conhece o Trimantra, mesmo que haja nesse momento algum ruído aqui ou algum ruído para lá, nós nos tornamos aquele que conhece, aquele que sabe do ruído que está acontecendo aqui e ali. And then you also, having seen those words, because you are now only, the singing is happening and the words are being seen. Namo Arihantanam. So the words are in front of you, the seeing is happening, and at the end you will know that the Danusia sang the Tri Mantra. The knowing, you see, the knowing also happens along with it, huh? Então, enquanto a Danusia está cantando, você está ouvindo a Danusia cantar, você está vendo as palavras, você é aquele que vê o mantra e você se torna aquele que sabe que a Danusia está cantando o mantra. So, and then you will become aware of the different feelings that are happening within Danusia. I'm speaking with reference to Danusia, the singer, but for us, we cannot see the subtle stuff that is happening inside her. You see, only she knows about it. Então, apesar de nós estarmos nessa posição, nós não conseguimos saber o que está acontecendo dentro da Danusia, quais são as emoções dela, quais são as sensações dela. And so initially you see them and then you know them, you see, you see? So então, inicialmente você vê, depois você sabe. And this is exactly what happens everything, but this in the Tri Mantra, it happens especially because it is associated with surrender. It is associated with Namo, Namo, you see, Namo Vitragai. You see, so it's associated with surrender, and then therefore,
the seeing and the knowing is much easier. Então, a gente se torna aquele que vê, que sabe, principalmente com o trimantra, fica muito mais fácil, porque o namo é o se render, né? Então, namo, vitragai, com o trimantra, a gente chega nesse espaço com muito mais facilidade. Yeah, so you see that then in the trimantra, you have replaced it naturally, that begins, you have replaced this sense that I am Denize, yeah? I am singing. It is gone, you see. As you begin to sing, it goes away. And as it goes away, because of the nature of the content of what is being sung or what is being said, you see? Então, no momento que a Denize está cantando o trimantra, que a gente está cantando o trimantra, a gente também se transporta para o lugar da alma pura, né? Você é a que sabe que está cantando. Porque a danúsia, o ser relativo, se afasta. A separação fica muito fácil. You see? Just a minute, Shuddha. Marcia ou Bia, vocês podem traduzir o chat? I'm looking for someone to translate the chat. There is. Let's see. When somebody comes. Ok. Alexandre, maybe Alexandre pode traduzir. Se alguém puder começar a traduzir, assim, muito bom. Obrigada. Ok. All right. So it is a very beautiful, for us it has become now, if you ever wonder how do I come to my space, my real space of being the seer and the knower, how do I come to my space of being the seer and the knower? Então, como eu chego nesse espaço, no meu espaço de ser aquele que sabe e que vê? You see, how do I come to my space? And the answer is very simple. Trimantra is one way you can do it. E a resposta é muito fácil. O trimantra é uma forma de você fazer isso. You see, when you say Namo Vitragai, you automatically come to your space. No momento que você fala Namo Vitragai, você automaticamente vai para esse espaço. Neva, oi Neva. My dear, I want Neva, you to... você quer falar alguma coisa? So now, with that awareness of what we have just said, I would like for you to sing the Trimantra once only, not 3 times. Sing it once. Então, ele quer que você cante o Trimantra com a consciência disso que nós conversamos agora, para você cantar só uma vez, não as 3 vezes, tá? Ok. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Vou carregar aqui para garantir. Namo Vitragai, Namo Ariantaram, Namo Sitanam, Namo Ayariaram, Namo Vasayanam, Namo Loe Savanam, Eso Pancha Namo Karo, Savapava Panashano, Mangalanam Shasavesim, Padman Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Yes.
This is very beautiful. Thank you. You see, this is Muito immediately, bonito, obrigada. you see, it immediately brings you into your space, you see. And when you come into your space, eu sou alma pura, Shuddha atma chu, you see. Então, isso imediatamente te leva para o seu espaço, né? Shuddha, eu sou alma pura. When you come to your space, what remains is Sat Chit Anand, you see, Quando the você vai real, para o seu espaço, o que resta é o Chatidanand. yeah, it is the awareness of the eternal is there, you see, the awareness of the eternal begins is there now. É a consciência de que o eterno está lá, né? See that, so this, with this we begin our satsang. Com isso nós começamos nossa satsang. And there is the built-in sentence of the Pratavidi that with this mind that is there, you say with this mind. I didn't understand, Shuddha. In the Pratavidi, that sentence that our dear friend Hoberom spoke, with this mind, with this body, and with these words, let no one be hurt. Remember that sentence? Ele está falando da sentença que tem no Pratavidi, que com essa mente, fala e corpo, não, que ninguém seja ferido. Mas eu não estou achando aqui. Yes. Yes. Que nenhum ser vivo no mundo seja ferido, mesmo no menor grau, por esta mente, fala e corpo. Praptmana vachan. Praptman vachan kayati. Prapta means this is what I've got. I don't have anything else. This body, this mind, and these words are I have received in this life, you see. They are there in front of me. Significa que eu não tenho mais nada. Esse corpo, isso é o que eu recebi nesta vida. This is what I have, and now with what I have, which is this mind, this body, and these words, let no one be hurt at all. Let no one be. Eu tenho esse corpo, essa mente e esse desejo que ninguém seja ferido. Even though, because so there is an built-in knowledge that even though I have surrendered everything through the three mantra, I don't know what this mind, what this body, or what these words may do. You see, I have no knowledge. Então, mesmo apesar do trimantra, eu não sei, eu preciso fazer dizer que eu não quero que nenhum ser vivo seja ferido neste mundo, mesmo no menor grau, porque eu não sei o que essa mente, fala e corpo podem fazer. I have no awareness, I have no knowledge of it because eu não tenho conheço, eu não sei sobre isso. I cannot predict what it may do, you see. Não posso prever o que ele vai fazer. At least, why? Because of the evidences. Yes, because it is not under my control, you see. It is evident. Então eu perguntei para ele por que ele não tem como prever, não tem como ele além do trimantra, ele ainda tem que pedir isso, e aí eu perguntei se é por causa das evidências, né, por causa de Vyavastiti, que a gente não, e ele disse que sim, porque a gente não tem controle de nada, né? When you say Vyavastiti, you know something, but this... Você diz Vyavastiti, você sabe alguma coisa. With this early morning Vedi, this sentence is a prayer that is universal in nature. Although it is built into our knowledge of the five agnas,
the sentence by itself is independent, right? That anybody, any human being can say that here I am with this mind, this body, and these words, let no one be hurt today with these three things, you see, right? That is, anybody can say it. Even a person who does not have the Gnan Vidhi, right? Então, essa frase é uma frase independente, assim, qualquer um pode dizer, qualquer um pode desejar, mesmo uma pessoa que não fez o Gnani Vidhi, né? And so it is also an affirmation of the intention that and it is afirmação da intenção. It is therefore the highest prayer, you see. It is the highest prayer, you see. Por isso é a mais elevada oração. You see, the mind, the body, and the words are effective, you see. The mind, a mente, o corpo são efetivos. Words are effective, and they are an effect, and they are therefore effective. And eles são um efeito e eles estão lá efetivamente. First, effect means it's a result. This result. Efeito significa que é um resultado. Here is this body in front of I, and the same. Esse corpo em frente de eu. And in the same way, Cecilia will say, here is Cecilia and her body in front of me, you see, or this is Kayo and this is I and Kayo, you see. Eu me perdi. I got a little lost, Shuddha. Which is, when you say the mind, speech and body, you can say this, when you say this mind, speech and body, that means you're not... Você diz essa mente, fala e corpo. It means you're not saying my mind and speech and body, right? Você não está realmente dizendo minha fala e o meu corpo. You see, that means you're not saying my mind, speech and body, you see? You're saying... Você está dizendo aquele minha fala e corpo. When you say this Caio, this Santana, this Cecilia, you see? Quando você diz esse Caio, esse Santana, essa Cecília, that means this Caio, this Cecilia, this Santana is in front of you. Esse Caio, essa Cecília, esse Santana, eles estão em frente a você. Is in front of you, you see? Even though it is in front of you, it is something that is yours because you cannot run away from it. It will be there always with you, you see? Mesmo eles estando em frente a você, né? Eles são seus, porque você não pode correr deles. Yeah. And so then with our dearest Gnani Purush Dadashri gives us such a magnificent Vidhi, the early morning Vidhi that Hoberon just recited. So beautiful. O nosso Dada nos deu esse Vidhi tão maravilhoso para ser feito pela manhã, esse Vidhi que o Hoberon recitou. Yes. It is not a difficult Vidhi. It can become natural when you get up in the morning or during any time of the day. You can keep on inside saying through this mind, through this body, through these words, let no one be hurt. Let no one be hurt. Então, é um Vidhi que não é difícil. É um Vidhi fácil e se torna natural você fazer todo dia pela manhã. E mesmo ao longo do dia, você falar que esse corpo, que essa mente não fira nenhum ser vivo.
You see, and and he makes it even more exact, as you can see. He says, not even to the slightest extent. There is the gross hurt, open hurt. You said something, you hurt someone. But even to the slightest extent, at the deepest level, you know, there is not this. Ele é tão pleno, esse Vidi, que ele fala que mesmo no menor grau, né? Então, o cuidado de não ferir, não só de uma forma mais grave, mas nem no menor grau. Yeah, not even the slightest evidence of the vibration of violence, you see. This you, Nem a menor evidência da vibração de violência. This you cannot have in this world of ours, in this universe of ours, which is called the world of Paulo, you see. This world of Paulo is in front of you when you wake up in the morning, you see. Então esse mundo do Paulo que está na frente da gente quando a gente levanta de manhã. In this world of Paulo that is now in front of you, you see, is in front Está na of sua you. frente agora. You cannot have a higher prayer than that. You cannot have a higher prayer. Você não consegue ter uma prece mais elevada que essa. You see, this is the essence of the self. If you ask, the Amapura doesn't do anything, but if the nature of Amapura is this absolute non-violence, you see, it cannot hurt anyone. It can never hurt anyone, you see. Então, que a essência da alma pura é não violenta, é não violência. Ela não consegue ferir alguém. And that is why this recitation of the Trimantra, followed by this sentence of non-violence, is associated with a sense of peace within. You see, that cannot be compared with anything else in this world. Então, essa prece seguida, que segue o Trimantra, não pode ter nada mais elevado que isso, né? Yeah, there is. So we're already with just these simple vidis of our Dada. We begin. Esses vidis simples do Dada. We begin this satsang, okay, of the flawless vision. And então, com esses vidis, nós começamos a nossa satsang de visão impecável. And I will share the screen. E ele vai compartilhar a tela. This is where, can you see it? Can you see this, what I have shared? Todo mundo pode ver isso, que ele está compartilhando. Okay, and this is where we stopped, you see. So I will begin here in his previous life, and so this is on, just for reference purposes, it is on page 66 of the Gujarati book, and it is isso, para referência, está na página 66 do livro em Gujarati, and 65 of your book, okay, this Flawless Vision book. E na página 65 do que todos têm, que ele compartilhou, né, o link para quem abaixou. So in his previous life, the Gnani Purush has not made any mistake, and therefore he has all the material comforts at his disposal. Since all of you have now met a Gnani Purush in this life,
all you have to do is to settle, not deal, to settle your mistakes with equanimity. If you do not create any new ones, you will not have to face any more difficulties and you will attain liberation. Em sua vida anterior, o Gnani Purush não cometeu nenhum erro. E é por isso que ele tem todos os confortos materiais à sua disposição. Todos vocês agora encontraram um Gnani Purush nessa vida. Tudo o que você tem a fazer é lidar com seus erros passados com equanimidade. Se você não criar quaisquer novos, você não terá que enfrentar quaisquer dificuldades a mais e você vai conseguir a libertação. Now, he has used the word, instead of a mistake, he says he has not created any entanglements. Ok. Ele está trocando a palavra de erro por entanglement, aquele emaranhado, né? Yeah, say I'm showing you. Eles não se prendem. Say I'm showing you an entanglement. All right. Okay. This is an entanglement. I can't see because the screen. You can't see? All right. No, okay. You are sharing the text. All right, because you're on a full screen. O que é o entanglement? É emaranhado, This is an entanglement. Okay. Isso é entanglement. You know, and so that is why the puzzle appears in front of us, you see. That is why the life appears as a puzzle, as a problem, you see. Because por isso que a vida aparece na nossa frente como um quebra-cabeça, todo complicado. And so whatever may be the puzzle, no matter how complicated it may be in front of you, you see. Não importa quão complicado seja esse quebra-cabeça na sua frente. If you can see it, and by seeing, você consegue vê-lo. You can see it because you are in equanimity, you see. With equanimity, you can see. Você consegue vê-lo porque você está em equanimidade. When you are in equanimity, you can see it exactly. Because being in equanimity means you see it. Not being in equanimity means you go here and pull here, or you go here and pull here. You see, you get inside and do all kinds of stuff. E quando você está com equanimidade, você consegue ver, né? E se você não está em equanimidade, você se enrola nos pedaços do puzzle, como ele falou, pega aqui, pega ali, pega lá. Yeah. So Dadashri uses this word instead of a mistake. Here he uses in Gujarati. He's using the word entanglement, you see. He is using the word... O Dada usa a palavra mais enrolado, né, nesse entanglement, do que mistakes. Yeah, here do que erros, perdão. You create an entanglement, you create further entanglement in the puzzle that is in front of you. You create further entanglement. Você cria enroscos, né? Emaranhados na frente de você, né? By the wrong belief that this is happening to me, you see? With the first pela crença errada de que isso está acontecendo comigo. Yeah. Você está criando esse emaranhado. Yeah. So, but if now that you have been lifted into the space and the vision of the self, the Amapura, you can see it, and therefore with the equanimity you
will become free. That is what Dadashri says. You are not creating a new one. You see, you're not creating a Então, new one. agora, como todos já se elevaram, né, para esse espaço onde nós podemos ver o que precisa ser visto, nós podemos ver o emaranhado, esse espaço é da equanimidade. Né? E por isso que o Dada diz que nós não criamos mais emaranhados. Yeah, Dadashri says, my life is so smooth. He called his life, our Gnani Purush Dadashri's life was smooth. Smooth in the sense that there were no red flags, you see? O Dada dizia que a vida dele era tranquila, a vida dele sempre correu tranquila e smooth, né? Uma coisa tranquila, nunca teve, e tranquila no sentido que ele diz nunca teve bandeiras vermelhas, né? Yeah, nobody blocking him, nobody creating obstructions for him, nobody saying, don't do this, don't do that, Ninguém criando obstáculos para ele, ninguém dificultando as coisas para ele, ninguém dizendo não faça isso, não faça aquilo. Yeah, you see, so reading further, so Dadashri says, will you not have to destroy your mistakes? And the questioner replies, but first I should be able to see my mistake, no? Not we, but first I should be able to see the mistake. I should be able to see the mistake, no, Dada? You can only destroy the mistake if you can see it, you see? And Dadashri says, yes. I'll just finish this much. You will see them gradually. You will see them gradually. As I discuss this matter with you, you will begin to see them. S capital here, okay? S capital. You will attain a vision that will enable you to see them. From the moment you decide that you want to see your mistake and no one else's, they can no longer remain hidden. Let me read you this. You read this much, my dear. Ok. E aí falou, você não tem que destruir os seus erros, o Dada diz. E o interlocutor diz, mas primeiro devemos ser capazes de ver nossos erros. E o Dada diz, você vai vê-los gradualmente. Como eu estou discutindo esse assunto com você, você vai começar a vê-los. E você vai adquirir uma visão que lhe permitirá vê-los. A partir do momento que você decidir que você quer ver seus erros, eles não podem mais permanecer escondidos. Now, this sentence here, you will acquire a vision that will enable you to see them. That could be improved a little bit. Dadashri is essentially saying that your vision, the vision that enables you to see them, will arise. Querendo dizer que essa frase precisa ser melhorada, que é você vai adquirir a visão que te tornará capaz de vê-los. Ele diz que esta visão vai surgir. Yeah, that is this. Excuse me. The vision that it is. You see this vision that lets you and I see the mistake inside me only, okay, arises as we listen to our Dada, as we listen to our Dada. Essa visão que permite que nós vejamos os nossos erros, ela surge com a gente ouvindo o Dada.
Yeah, if you, As okay. palavras de Dada. Okay, now he says, the mistakes that manifest now, okay, are the mistakes that are already in the reservoir and they will continue to come out or flow out. But there will not be anything new, any new ones coming into the reservoir. At first, these mistakes will discharge with a very heavy force, but after a few years, the reservoir will become empty. And at that time, even if you were to call for your mistakes, come, they will not come out. Your life will become beautiful after that, you see? Os erros que se manifestam agora são os erros que já estão no reservatório. E eles vão continuar a fluir para fora. Mas não haverá quaisquer novos fluindo para o reservatório. No começo, esses erros serão descarregados com uma força pesada. Mas depois de alguns anos, o reservatório vai se tornar vazio. Naquela época, mesmo se você chamar por seus erros, eles não virão. A sua vida vai se tornar bonita depois disso. Now, I'll just stop sharing because I just want to give you this word. It's an important word. Ele quer compartilhar uma palavra importante com a gente. The word is called udaya. Udaya means the... A palavra é udaya. Udaya means the unfolding. Yeah. Like if you say Surya, or many of you know Surya means the sun, right? And the sun. Surya significa o sol. And so if you Suryodaya means the sunrise, you see, the sunrise. Suryodaya significa o nascer do sol. Yes, Surya plus combination of Uday, when you join the two words, is called Suryodaya, right? It means the sunrise. Suryodaya. Yeah. As duas palavras da Suryodaya, que é o nascer do sol. It means the sunrise. In the same way, just as the sun rises in the morning, you see, this karma effect for each one of us will also open in time. It continues to arise. You see, that's called the Uday. That means it was folded, it was closed, and then it arises. All of a sudden, something happens in the mind, something happens to the body, something happens with the words, you see, and its interaction with others, you see. Então, esses efeitos de karma que estão no reservatório, eles estão cobertos, velados. E daí acontece o udaya, que é um descortinar. Você começa a ser capaz de ver esses erros e fluir dos seus efeitos de karma. Okay, just unmute yourself, my dear, just a little bit. Okay, I just unmuted you. I just muted everyone too. So this is Dadashri says, in that unfolding of the karma, so Uday karma, it is called, just like Uday of the sun, you see, in the morning, the sun arises. In the same way, the karma will also arise, you see. Before, we used to believe, oh, it's so bad, I have to cover up, I can't tell anyone about it, nobody should come to know about this, you see. Now you see that it is of Denize, it is of Kasya, it is not yours, you see. It just arose like the sun.
Então, da mesma forma que a gente fala Surodaya, que é o surgir do sol, o nascer do sol, tem o Daya do karma, que é o surgir do karma, dos efeitos do karma, né? E quando vem, e é uma coisa grave, e aí vem aquele medo, que ninguém possa saber disso, porque isso foi terrível, então, que não é isso, que isso aconteceu com a Denize, isso aconteceu com o teu ser relativo, é um efeito do karma do teu ser relativo. Yeah. So it's like a big tank of water. You see, it's a big solid tank of water, and whatever was. É como um grande tanque de água. Uwe calls it it's a Reservoir. A box of water that comes in and out. We have this in our home. Yes. Yes, you have on aquela top of, caixa d'água que nós temos em casa, it's a reservoir, que compara com caixa d'água. Yeah, and in the same way, it gets filled, and then whatever has been filled in it comes out. You see, Tudo que entrou vai ter que sair. Yeah, and it's a filled. It's a reservoir. It's like it's filled. You see, it's filled in the last life, and whatever is coming out in this life, whatever is unfolding, is what was filled in the last life. Is what was filled in the last life. You see. Então, esse reservatório, essa caixa d'água, ela foi enchida na vida passada. Ela foi cheia na vida passada, com os karmas da vida passada. Yeah, and what is being filled in this life will come out in the next life, you see? E o que está sendo colocado na caixa d'água, nesse reservatório, nessa vida, vai sair, vai causar efeito na próxima vida. But now, this part of the flawless vision is for the awakened ones, the Mahatmas, you see. Mas essa parte do livro da visão impecável é para Mahatmas. A primeira parte era para todo mundo, a segunda parte é para Mahatmas. Dadashri says it is filled, it was filled to the top, okay? It's filled. E o Dada diz que estava cheio até o topo. And in this life, for you Mahatmas, nothing new is coming into it. Whatever is filled is coming out, you see, at the bottom. If you open the tap at the bottom, the tap gets opened at birth. You see it, in fact, not at birth. The tap gets opened when the male, the sperm of the father meets the egg of the mother, you see. Wow. And that's when the tap starts opening, you see. Então o Dada diz que o nosso reservatório estava cheio até a boca e no momento que o esperma do nosso pai encontrou o óvulo de nossa mãe, ele abriu a torneirinha embaixo e já começou a sair o efeito do karma da vida passada. Então não é nem quando a gente dá a primeira respiração, tem o parto, não. É no momento da concepção, nós já estamos descarregando o karma. Tem efeitos do karma. And so nothing new is being filled, and so all you have to, and Dadashri says, nothing new is coming in. Just a minute, Shuddha, I forgot something. E aí, essa caixa d'água, nada mais vai entrar. Então, nessa vida, nós vamos esvaziar a caixa d'água, né? Esvaziar os efeitos de karma. Okay. And now, and initially, Dadashri is saying that there may be a very heavy, because the whole tank is filled. You see, imagine a whole tank filled.
When you open the tap, the water comes out with big force. The water comes out with big force, you see. And then então, as... diz que, conforme a gente, logo no início, quando se abre a torneira, vamos dizer, tem muita pressão, porque o tanque está completamente cheio, né? Então, a água sai com muita força. Então, as descargas, os efeitos de karma vêm com muita força. Yeah. And then it will, then it will cut down, then it just cuts down, you see. Now, let me just make sure we have corrected something here, because I just came across a word. Agora ele lembrou de uma palavra, ele quer checar se o texto está correto. Let me just look at the words here. I might want to make sure we got it right. The mistakes that are they're already in there, and they will continue to flow. All right. So now, what I described as the translation is correct. Let me stop sharing this. But the translation is correct. Not only. Correto, o que ele foi checar. You see, the life, whatever we experience in this life, is a discharge. The entire discharge, and tudo que nós experienciamos nessa vida é uma descarga. Right. And the life will discharge over 60, 70, 80 years, 90 years, you see, and then it'll go. Então, but essa descarga vai acontecer durante 50, 60, 70, 80 anos. But having awakened as to who am I, now in that discharge, you see, there is what we call discharge that is not associated with any mistakes or faults. And then there is discharge that is associated with faults. You see, there are two kinds of, one is just regular discharge, eating, sleeping, drinking, just going to bed, etc. There is, when you're not hurting anyone, that is also happening. And when hurt happens, you see, hurts to others, you see, that is called a mistake, right? Okay. Yeah, one is this is an effect. Both are an effect, but the other is talking about the effect of the mistake part, you see? Okay. Então, depois de tempo, com a torneira aberta e saindo com muito fluxo, força, água, o efeito de karma, isso tende a diminuir. E ele está dizendo de dois tipos de efeitos de karma. Tem a descarga kármica, que são os efeitos que são os corriqueiros da nossa vida, que é levantar, dormir, comer, tomar banho, né? As coisas. E tem o outro efeito, que é o efeito da dor, né? De quando fere você ou fere alguém. Né? Yeah. You see, like, that one, it takes its own time. The body discharge, whatever the body is doing, as the body gets old, that it takes its own time. Whereas the discharge of the faults, the other is talking about discharge of the faults, they essas que criam dor são as descargas de erros. Yeah, the faults represent the entanglement, you see, the kashaya. As faltas representam o emaranhado dos kashais, né? You see, that which can complicate life and hurt others, hurt you, etc. Those kind Aquelas que podem ferir os outros, ferir você. You see, that kashai is anger, pride, deceit, greed. Those kind of faults were filled in the last life in this body. In the last life, you became angry with someone. I am so angry with him. I hate him. So that gets filled into the tank, into the reservoir, you see, and then it comes out in this life. Então, e esses cachais que são orgulho, raiva, ganância e manipulação, isso
a gente adquiriu na encarnação passada. Isso vem com a gente da encarnação passada. Então, se na nossa encarnação passada a gente ficou com muita raiva de alguém, ou muito irado com alguém, isso carregou essa falta para esse efeito que vai ter que descarregar agora. And so this is very beautiful. Understand, Dadashri says, only that which was filled in it will come out. If last life you did not get much angry with anyone, you see, then there will not be much anger in this life, you see. Então, só esse cachai que vai sair. Então, só essa raiva, tudo que vai descarregar nessa encarnação. Porque nessa, a gente não vai ter muita raiva, a gente não... Yeah, Because, you know, Shuddha, me and José Antônio, we realize that even when we stay angry with someone, we don't want to hurt him inside. Absolutely. You know? Então, eu tô dizendo para ele que eu acho que isso é muito verdadeiro, porque eu observei com o Zé Antônio que mesmo quando a gente fica bravo com alguém, a gente, no fundo, a gente não quer ferir de jeito nenhum aquela pessoa. Yes, you're right. That is because Sim, é isso mesmo. of who you are now. You are not Denize and José Antonio. You are Amapuras, you see. Your vision isso is por causa do que nós somos realmente agora, né? Não somos mais Denize nem José Antônio, nós somos almas puras. Yeah. Otherwise, it will be a royal battle. You see, anybody who does something that you do not like, you become angry with them. You really become angry with them. Now it is just an irritation, like a dislike, but you are not in it at all. You see, you do not want to hurt them, Even if they hurt Agora you. É só uma irritação, a gente não quer de forma nenhuma irritá-lo. All right. So then you see this, Dadashri says, nothing new is coming in, but this force, now this is where the force comes in. It is not the force of the discharging general life, it is the force of this kashais, you see, this anger, pride, deceit, and greed. Initially will come out. I didn't understand, Shuddha. The discharge is, say Denize is going to become an 85-year-old lady someday, you see. Yeah. So then... Wow, 85? Ele está dizendo que a Denize vai se tornar uma senhora de 85 anos algum dia. Good, right? Eu tô achando then you muito. can do, that means you can do that much Jagat Kalyan, you can do that much good for the world, right? So that's good. E daí significa que eu vou poder fazer bastante Jagat Kalyan, muita coisa boa para o mundo. Ok. Right. So I'm just saying that 85 years you cannot live your 83rd year, 84th year next year. It will come when you're 82nd and then 83rd and 85. You can see that cannot come out in a force, right? You see, that is also karma. That is the karma of the lifespan. It's called lifespan karma. You see? Explain to, right. Então, ele diz que, assim, do mesmo jeito que a Denize vai chegar em 85 anos, e isso vai acontecendo ano a ano para chegar até os 85 anos, eu não vou direto para os 84, para os 85, eu tenho que passar por 80, 81, 82. Da mesma forma é o karma, é o efeito de karma. Ele vai saindo aos poucos, né? Cada um no seu momento. Right, you see, whereas the karma of kashai the karma of kashai means anger, pride, deceit. O karma dos kashais. Yeah, that comes heavy. And that is talking about after the awakening. Eva Samapura, after the Gnani, after the initial time, then the heavy karma of the kashais will start coming very heavily. You see, initially they'll be very heavy, and then after 3, 4... After the Gnani? Yeah, because before the Gnani, there is nothing called kashais. Everything he's doing it, I'm not doing it, Yeah, ok. Então, depois do Gnani, que é o momento que fecha a caixa d'água, começa uma descarga kármica pesada e força, né? E depois de uns 2, 3 anos, 2, 3 years,
Yeah, Dadashri says initially it comes in heavy force, but after 4 or 5 years, that whole negative force energy finishes. It goes away. Just like you said, now you don't know, you and Jose Antonio do not want to hurt anyone, you see? Yes. Então, assim, que da mesma forma, ele sai com esses efeitos de karma pesados, vem com muita força no início, depois do Gnani, e aí depois de 4, 5 anos, isso vai suavizando e chega nesse ponto de que você, que nem eu comentei que você não quer ferir ninguém, né? Yes. Dadashri is talking about these mistakes with which we were hurting human beings around us in ignorance. This anger, this pride, this arrogance, you see, this greed. Então, this... Dada está dizendo das faltas cometidas quando a gente fere as pessoas ao nosso redor com esses cachais de raiva, de arrogância, né? Greed, the deception, you see, manipulation. Ganância, Yes, manipulação. Yeah, all of these things, you know, all of us know in this satsang, my dear friends, that it does not exist anymore within us, and if it does, it is very light, you see. It is the force. Isso não existe mais dentro da gente, essa coisa pesada, né? Se existe, ainda é uma coisa muito leve, né? Yeah, its heavy energy is not there anymore, you see. Essa energia pesada não está mais lá. Its heavy negative energy is not there. This, we, you know, and Dadashri says, after 4 or 5 years, this is Dada is, even if you say, come out, Kashais, oh you Kashais, come out from the tank, you see. You see, they will say, no, we're not coming out because we are not there in there anymore, you know. We are not inside então, you. Depois de 4, 5 anos, você vai falar para os seus cachais, vem para cá, quero ver meus erros. Você quer tanto, a gente quer se limpar tanto e reconhecer tanto os próprios erros que a gente fica falando, vem para cá, e os cachais não vêm porque eles não estão mais lá. Yeah, you see, if you then even if you, huh? Yeah, thank you. right. Now you know, it's now when Denize gets angry, she is really not getting angry. She is basically getting upset. There is a difference between becoming upset and becoming angry. Angry means you are shaking, your whole body is shaking, you see. Whereas, you know, that can never happen anymore, you know. Então, que a gente não fica mais com raiva, né? Que a gente fica aborrecido. Mas com raiva, que raiva significa aquela coisa que treme, a gente treme todo por dentro. Não é o que a gente fica aborrecido. Yeah, this is the experience of everyone, right, Danuzia? That is your experience. Essa é a experiência de todo mundo, não é, Danuzia? Yeah, that's the experience, right, Danuzia? Yeah. Sim. Right. A gente passa a se observar muito bem. A gente passa a ver nossas reações, nossos sentimentos, nossas emoções. A gente passa a ser um espectador da gente mesmo. Yeah. She's saying that we start being the who sees, the spectator. I don't know how to say espectador, gente. Alguém sabe? The one who sees. We start being the one who sees. Oh yeah, right. She said that. Yeah, right. You see, this is true. You do not get involved with what is happening. Yeah, the kashais will happen, but you are not getting involved in it. You see, you're not getting. Os kashais acontecem, mas a gente não se envolve. Yeah. Okay, so let us take a break and then we come back. We'll take a break for 5 minutes and we come back, huh? All right? Ok. 5 minutinhos de break, pessoal. All right. Thank you, Shuddha. Have a water. Nossa, eu acho que você está fazendo a presunção. Pessoal, quem viu o link que eu postei com a tradução com a satsang
da madrugada de ontem, da madrugada de hoje, aliás. Tá ruim, vocês me perdoem, o som foi a primeira vez que eu fiz isso, mas hoje eu aprendi um software melhor e vou gravar a satsang com qualidade legal de som, tá? De repente teve essa ideia. Alguém já chegou a ver daqui? Eu vi. Ficou ruizinho, né, no começo. Mas deu direitinho para entender. Deu, né? No início que estava um pouquinho mais, depois ele começou a melhorar. Mas Também perfeito. tem ajuste da tecnologia de lá, né? No começo fica meio esquisito mesmo. Não, mas deu perfeitamente para ouvir. Legal, legal. De hoje eu vou usar uma outra forma que eu acredito que vai ser bem melhor. Eu testei de dia. A gente vai aprendendo, né? Depois de velho, começa a aprender coisa nova de tecnologia por causa do Dada. Eu vou tomar água, já venho.
Okay. So shall we continue? Então, vamos continuar, pessoal? Okay. And our dear Marcia Alexandra is doing the chat. Thank you, Marcia. A Márcia e o Alexandre estão fazendo o chat. Obrigada, super obrigada. Ah! Eu não sabia que vocês dois eram... Vocês são um casal? Casal que mora longe, mas somos. Ai, Shuddha, I didn't know that Marcia and Alexandre are a couple. Because I knew her and I knew him. But they are, in my head, they were not together. Well, you know, we continue to get pleasantly surprised in life. Que a gente continua sendo prazerosamente surpreendidos na vida. This when you don't expect surprises, then everything is a gift. You see. Quando você não espera surpresas, tudo é um presente. Yeah. Well, here, so we have this wonderful couple, and they are both involved in with Dada. You know, that's beautiful. Thank you, Shuddha. Yeah. Wonderful. A gente tem esse casal, mas o casal, os dois juntos, com Dada. Vou prestar na dele se a gente faria de yeah, you know, it's you become true friends. Before that, you know, before this awakening, the real love and real friendship starts when you awaken. You know. When you awaken, então esse amor verdadeiro e essa amizade começam realmente depois desse despertar. Until then, you always had expectations, and now they are gone. You accept the other person, the partner, as he or she is, as they are. You know. Antes existem expectativas. E agora não, a gente aceita o parceiro, o amigo, como ele é. Yeah. You expect them as they are because you accept yourself as you are. As you begin to love yourself, then your love for the rest of the world begins. True love for yourself begins after the Gnanvedi. Então, quando você começa a aceitar o outro porque você se aceitou. Então, depois do Gnanvedi, você passa a amar a si mesmo, passa a aceitar quem você é e passa a amar a si mesmo. E quando você começa a amar a si mesmo, o verdadeiro amor pelos outros surge. You see, I am free. You see, I am amurta. I am amurta means eu sou amurta. I am invisible. Que significa? I am invisible. You see? Eu sou invisível. What is visible is this body-mind interactions only. You see, and O que é visível é só esse corpo, mente, interações. And those are of the non-self.
The visible part is of the non-self, you see. Visible is a A non. parte visível é a do não ser. Yeah. And we have no fight with it. We accept it as it is. We accept its relative perfections as well as its relative imperfections. We accept it as it is, you see. Então, nós aceitamos esse relativo como ele é. Yeah. A perfeição do relativo é dentro da sua imperfeição. And therefore, we do not try to put a mask on it. We do not try to cover it up. We do not try to manipulate it or change it. We are aware. A gente não põe uma máscara nele. A gente não tenta manipular ou mudá-lo. Yeah, you see, Marcia might need to improve herself, and Marcia may continue to improve herself, but you become free from all of those efforts, you see. Então, a Marcia, ela pode precisar se melhorar, né? Mas ela já não precisa mais dessa melhora, só a Marcia. Yeah. So you are free, and this is extremely liberating. It is extremely liberating because you become confident about yourself. You become strong in who you are, and you become self-contained. You see, you become self-contained. Então você se torna forte pelo que você é. Márcia, me ajuda. Você se torna strong, confident, and independent. E daí você se torna confiante, porque você sabe quem você é, e independente. E aí você fica contido. Você tem uma visão de quem realmente você é. Yeah, yes. If at all, if there is any attempts at improvement, it is towards your own faults and mistakes and nothing else. E se tiver que ter alguma melhora, algum trabalho, é em cima dos próprios erros. Yeah. So it is a very beautiful. It's an extra beautiful gift when you attain that state of absolute stillness, Você entra naquele estado de parada absoluta, it's a peace state, isn't yes, it's a stillness. Yes, a stillness of the self. You see, it's a fixed state of the stillness of the self. You see. What do you call a tornado? Tornado in Portuguese. Tornado. You see? It's a... Yeah, tornado. You see, when there is a tornado, or even sometimes there are small tornadoes, like, you're walking in the street and there is all of a sudden there is a dust storm. The dust kind of, there's nobody doing it, and the dust kind of just rises like this, and then after a while it's gone, you see? Então é isso que ele quer dizer com stillness, com essa parada, né? Tem os tornados que você vê, inclusive uns tornados pequenininhos de poeira no chão que a gente vê às vezes subindo e de repente isso para. And then if you go there, you'll find that everything was disturbed around it, but in the middle there is no disturbance. If this was the circle where everything happened, inside the center, there's nothing happening there, you see. It's we're not se você conseguir olhar esse tornado com cuidado, você vai ver que tudo está se movimentando muito ao redor, na volta, mas o centro está parado, nada está acontecendo naquele meio, no centro. In the same way, you see, if this is the center axle of a wheel, you see, this is around which... Da mesma forma, o centro de uma roda, né, um eixo de uma roda. And if the wheel is rotating around it, all the work is done by the wheel, but this one is absolutely still. You see, it doesn't move. You see, the wheel goes around it, you see.
Ele está dizendo que, se, por exemplo, o eixo de uma roda, a roda está fazendo todo o trabalho, rodando, mas o eixo está parado. Yes, and that is where we come. Coming to the Amapura is coming to the absolute center where you do not have to do anything. The body complex, whatever is doing. É aí que nós vamos chegar, que nós somos esse eixo, é onde a gente tem que chegar que a gente não faz nada, todo o trabalho é feito pelo relativo. Yes, so whatever is doing is replaced with a new word. It is happening. You see, well, it is. Tudo que está todo esse movimento a gente substitui por uma nova palavra. Está acontecendo. Yeah. Okay. So this is how it is, and this is very beautiful because it takes away, it preserves your energy. It does not dissipate it, does not waste it. You see, your energies get wasted with the feeling, I am doing this, I have to do this, etc., etc. See? Então, a gente estando nesse espaço, nós temos a nossa energia preservada, porque você gasta energia quando você está na posição do eu tenho que fazer isso, eu sou aquilo, eu preciso disso. Okay, my dear, let's go to Vanya. Vanya, what are you saying, my dear? Let's see you. Vanya, you were saying something? Yes, Sachidanand. Só dá para ver sua testa, Vanya. Vanya. Yes, okay, there you are. Hey, Jai Sachidanand Shuddha Bhagwan. Yes, Jai Sachidanand. All right, you have written something. Say again. Escreveu alguma coisa. Você fala em português e eu traduzo para ele, tá bom? Tá bom, querida. Eu assisti a satsang de ontem e você fez uma pergunta em nome dos estrangeiros. E eu gostaria que você pudesse repetir para nós a pergunta e a resposta do Gnani. She saw the yesterday satsang. Beautiful. And we are connected here in Brazil. And you made a question for the foreigners, and she wants to know the question and the answer of the Gnani's answer. So yes, this it had it had something to do with this sentence of Dada, which I just wrote, called I am invisible. You see, Amurtachu, I am Amurt. Então, essa pergunta dele tem a ver com essa frase que ele escreveu, que eu sou invisível, Amurta. And it is from the latest Dada Varni of December 2017. E é da última Dada Varni de dezembro agora, de 2017. And it is a very beautiful thing because, it gives us a very subtle understanding of how to remain in this stillness of the self, Amapura. Então, dá entendimento dessa sutileza de ficar no espaço da alma pura. Dadashri has said that this you should recite, you should say this sentence. I have given you these sentences for you to recite them, to speak, give energy to them, to use them. You see? E o Dada diz que deu essa frase para a gente recitar, para a gente ler, para dar energia para ela. You see, these are the sentences of the Siddha Stuti. They will make you Siddha. They will make you absolute. You see? Que ela, repetindo, vai te tornar absoluto. You see, so when you say I am invisible, I also
What do you say it in Portuguese? Invisível. Yeah, Invisível. Yeah. So invisible. You see, I am invisible. I'm invisible. The mind, speech, and body are visible. You see, the mind. A mente fala, o corpo são visíveis. You see, if you'll say, how is my mind visible? It is visible to others. You go to somebody's home, and if the lady of the house is upset and she is not in a good mood, you see, even if she doesn't say anything, you can see her mind, you can feel her mind. Can you not? You can. Então, esse relativo é visível, né? Mesmo a mente. Você vai na casa de alguém e a senhora da casa não está de bom humor, você consegue ver a mente dela. And you know, her husband, who is very nice, is also aware of this, and you can also feel what is going on in his mind, you know. You see, if you are sensitive, você consegue perceber e sentir até o que vai na mente dele, and do marido dela. And your own mind, Vanya, mind, speech, and body is visible to you all the time. You see, so mind, speech, and body. E a sua mente, fala e corpo é visível para você todo o tempo. And it is called a murti. The other name for a murti is an idol. You know, it's an idol, like that you worship. You see, idol. You know, like say Mother Swami, Krishna, people, Jesus, all the idols, you know, it's a murti. It's a worship of that which is visible, you see. Ele está dando um outro sentido para a palavra murti, que tudo isso que é visível é um murti. E o murti, como a gente conhecia até agora, é o que eles chamam que é o ídolo, que a gente faz orações na frente do Lord Swami, né? Então aquela estátua é um murti. You see this? So everything. Murti is before or after the Gnani gives life? No, murti means just an idol. It's a piece of. You know, okay. Murti means something that has form. You see, something that has form. You see, it was. Okay. Let me explain my question to everybody. Eu perguntei para ele se murti era antes ou depois do Gnani dar vida para a estátua, né? E ele diz que não tem a ver com isso, que murti é simplesmente algo que tem uma forma, né? Então, porque tem a cerimônia onde o Gnani dá vida para as estátuas do Lord Swami. Well, então, that is a different aspect of it. You are saying, my Lord, you are here now. You see, the piece of stone was just a piece of stone, but now you are saying, my Lord, you are my Lord, you are my Lord. It's a kind of, you know, just like a young mother, a mother who has delivered a little baby in a hospital, you see, she's exhausted, you see. She is totally então, por exhausted. exemplo, uma mãe que deu à luz bebê na maternidade, logo após ela está exausta. She's exhausted, and there are dozens of babies that have been delivered, you know, but then the nurse brings her baby to her, and she looks at it, and she says, "You are my baby." She doesn't know. She could have brought another one, and she would have said, "Oh, you are my baby." E aí depois essa mulher está exausta, acabou de dar à luz e nascem vários bebês ao mesmo tempo, né? E aí a enfermeira pega e leva o bebê para ela e ela olha para o bebê, sorri e fala: você é meu bebê. E ela nem tem ideia se aquele realmente é o bebê dela. Ela tem certeza que é o bebê dela, mas a enfermeira podia ter levado qualquer outro. Yeah. Or if you go into the mall and in a nice jewelry store, you see a strand of pearls. You see, you say it's there. Yeah, how beautiful, you see. But then, if somebody that is very close to you gives those to you, then you say, "My pearls, my pearls, my pearls." So now you are instilling your energy into it. It's my pearls, my pearls.
Então, se, por exemplo, você tá no shopping, vai numa joalheria e você vê uma bolsa e aí alguém te dá essa bolsa de presente e você fala, ai, minha bolsa, minha bolsa. Ao fazer isso, você está perdendo energia. You see? So from birth until the Gnani Vidhi, the world as well as we ourselves have believed that which was not ours to be mine, my body. I am this one, you see, I am this one. And now in the Gnani Vidhi I am saying, mind, speech and body are visible, I am invisible, mind, speech and body are entanglements, you see, I am invisible, I am free from entanglements, you see. Então, do nosso nascimento até o Gnani Vidhi, nós sempre tivemos a coisa da posse, né? Meu corpo, minha mente, minha fala, né? E após e todo o emaranhado, né? Depois do Gnani Vidhi, eu passei a ver a minha mente, fala e corpo, e eu estou fora desse emaranhado. This is very beautiful. So then I read it is on. Oh, sorry. Eu sou invisível. Eu não pertenço. I'm invisible. You see, people. You see, there is a sentence there that was a new, which is religion and irreligion. Religion and irreligion. Religion and irreligion are visible. Religião e irreligião? Irreligion means lack of religion, absence of religion. Religião e a ausência de religião. It's a religion and irreligion. Now, I wanted the Gnani to go a little bit more into the detail of it, but he just kind of kept it as simple. And this is what people follow certain religions and some people do not follow certain religions. All of those things are by nature are visible. Somebody is a Christian, another one is a Muslim, you see. A minha que caiu? Não, a sua não. Shuddha, it froze it. Yeah, a little bit, because I'm just noticing that the internet is just a little unstable. I'm getting messages, but doesn't matter. So let me just say the religion and the lack of religion are visible, and I am invisible. This is a very powerful statement, you see. Então, a religião e a ausência de religião são visíveis, e eu sou invisível. Isso é uma declaração muito poderosa. And the final definition of religion means to come to one's own nature. Yeah. To come to one's own nature. So when the self comes to self, and when the non-self remains the non-self, that is the final religion, you see. Eu sou Amapura and the Prakriti, this is the non-self, you see. That is the final religion. Então, o estar separado e reconhecer o Prakriti, o seu ser relativo, e você se reconhecer como uma alma pura, é a religião final. And Dadashri is saying, these people, Dadashri is telling Vanya, these people who are insulting you, who are they insulting? If supposing they say, Vanya is like this and Vanya is like that, who are they insulting? And the answer is, they are insulting that which is visible. How can they ever insult you? You are invisible, you see? Então, Vânia, quem são essas pessoas que estão te insultando, né? Estão falando, Vânia é isso, Vânia é aquilo. E essas pessoas, elas estão insultando o visível. E você, efetivamente, é invisível. You see, they only can do something to that which they can see. They cannot touch you. You are absolutely free from all that is happening
to Vanya. Eles não conseguem te tocar. Você está completamente, absolutamente livre da Vanya. You see? So I am invisible. You have to worship that quality of the soul, of your quality. It is one of your quality. There are so many qualities, but worship this quality and it will give beautiful results to you. Então, você tem muitas qualidades, mas adore essa qualidade de ser invisível. Ela é muito poderosa. Now, how will you worship the quality of I am visible? You know, you have to worship it by contemplating upon it. You see, it's you mana to contemplate on it, to think about it. You see. Então, como é que você faz essa adoração, né? Você contempla essa característica, essa fala. You say, mana, in man, we say man, human vachan kaya. You see, man means mind. You see, so but you see, when your meditation arises with what you contemplate upon, you see, if you're contemplating upon the necklace, the pearl necklace, then your meditation will be on the pearl necklace, you see. And if you contemplate upon the Amapura, and its qualities, then your meditation will be of the Amapura and its qualities. You see, so see, this is everything. Whatever you put your mind into, that is where your meditation will be, you see. Então, essa contemplação, essa meditação, ela depende de onde você coloca a sua mente. Se você dá atenção para o seu colar, para um colar, a tua atenção a tua meditação está no colar. Se você dá atenção para as características, as qualidades da alma pura, você a sua meditação está no espaço do ser. If they say all of a sudden, you're doing fine, somebody just says all kinds of negative things about you or hurtful things to you, Vanya, at that time you just apply this. Who are they insulting? They're insulting that which they can see, but that is not who you are. And you really are not this physical complex, you see. You are the pure one, the Amapura, you see. You see, you are the invisible one, Então, se algumas pessoas dizem toda sorte de coisas desagradáveis com relação a você, Vânia, você vai meditar e vai falar, nossa, mas eles estão falando de quem? Eu sou assim, eu sou alma pura, eles estão falando do meu ser relativo. This applies to all of us. We are talking about Vanya, but this applies to all of us. We react. Ele está falando para a Vânia, mas isso se aplica a todos nós. We react to people saying things about us, or even just mentioning our name in some of the most wild manner, because we are not aware of this quality of who we really are. We need to know that we need to say these things over and over again. I am a Murta, I am a Murta, I also a Murta, I am invisible, I'm invisible, you see. The mind, speech and body are visible, you see. The problems of this world are visible, but I am invisible, you see. This is a very beautiful quality. Então, as pessoas reagem, às vezes, de uma forma selvagem, quando o nome delas é citado, né, ou é falado alguma coisa sobre elas. Então, acho que a gente tem que se conscientizar que a gente é invisível, que nossas qualidades da alma pura, nós somos invisíveis, nós não estamos nesse visível, nesse relativo. And you see, this thing has this meditation, Ayosama Vipura, is complete. When you say Ayosama Amapura, then in what way am I Amapura? I am full of infinite knowledge, I am full of infinite vision,
I'm full of infinite energy, etc., etc. All of those sentences, but you see, a specific. Quando você diz, eu sou alma pura, você tem uma meditação completa. E aí, mas quais são as qualidades da alma pura? Eu sou infinito energia, eu sou infinito, eu sou invisível, eu sou infinito amor. Yeah. I'm infinite energy. Infinite knowledge, infinite vision, infinite energy, and infinite bliss, you see? Infinito conhecimento, infinita bem-aventurança, todas as qualidades da alma pura. So when you recite all the qualities, that is called the nature of the self, and when you recite individual quality, it is called individual quality. So I am invisible is one quality, you see? Então você pode recitar todas as qualidades da alma pura, ou você pode recitar uma delas só. Por exemplo, eu sou invisível. The self has got infinite energies, so everything, but when you want to describe the self, you have to go within individual qualities, you see? So quando você vai descrever o ser, você vai ter que falar das várias qualidades do ser. So something, Vanya, something very when a temptation comes in front of you, something that is very tempting to you, you see, it's a whether it is food or sexual, whatever it is, when it comes in front of you, then you can say that temptations are of infinite kind, but in front of them, I'm full of infinite bliss, you see, in front of them, you see? So you have Então, as tentações, elas sempre podem vir. E aí, quando vier uma tentação muito forte, ou qualquer que seja, de comida ou sexo, você vai olhar e vai falar que eu tenho infinita bem-aventurança. I am full of infinite bliss, you see. So these are magnificent sentences. Pleno de bem-aventurança. And so this is what I was asking the Gnani, and also there was a very subtle point. I was saying that if you're not very solid and still in this quality of I am invisible, I'm invisible, if you have not contemplated on it, if you have not been practicing it, you see, then when somebody says, Vanya, you're like this, Vanya, like this, you see, you're likely to slip. You might say, you are like this, you're like that, or you will become upset and you will say, I'm not going to talk to him. You see? You become like... Então, era isso que ele perguntou para o Gnani, né? E que ele queria reforçar isso, que se a gente... essas frases, elas precisam muito ser lidas e estar muito conscientes e presentes para que quando aconteça de alguém falar da gente, a gente não escorregue desse espaço da alma pura. So that was the interaction with the Gnani. There was some other subtle stuff, but essa foi a interação com o Gnani, né? Teve outras coisas mais sutis. Yeah, this one, December Dadavani has just come out in English, and you see, that is, I wanted to kind of share the beauty that lies in this Dadavani magazine. This is just one heading, one half of the heading that I read in front of the Gnani, just to kind of get involved, get with him in it, you see. Que essa Dadavani saiu em inglês agora em dezembro, e ela é tão maravilhosa que ele quis trazer para a conversa da satsang com o Gnani, na presença do Gnani, compartilhar, porque essa Dadavani é maravilhosa. Yeah. And it's really wonderful. I'm reading it. It's something. Yeah.
for everybody, I believe that was last week, like, you do whatever you can. You put it Google Translator, you do something, because it's you can't lose it. Yeah, it's it is. Wonderful. This has Eu tô been. contando que eu falei para o pessoal na satsang passada, acho, que era para todo mundo se virar para pegar e ler essa da Vani, meu. Põe no Google Translator, faz alguma coisa, porque ela é maravilhosa. And pretty soon this will be coming to you. We have 2 Mahatmas, Portuguese Mahatmas, working on this, and it will be available to you in Portuguese. You see, I have assigned 2 of them to kind of work on it. I know. I know. You try to do it by my back, but I know. I know. Your mama Denize knows everything. You see, she has. Yes. ele pegou 2 dos meus tradutores para fazer a tradução dessa da Vani escondido. E eu tô falando dele que eu vi, que eu sei. Yeah, that's good. Anyway, the Gnani also told, he shared his experience with this sentence only, which was very beautiful, and I want to share that. Ele compartilhou com todo mundo a experiência dele com essa frase. He says all his awakened life, ever since he got the Gnanvidhi, he has given a lot of attention, manan, a lot of contemplation on this sentence. I am invisible, amurta chu, you see. Ele disse que desde que ele soube, ele sempre deu muita atenção para essa frase de eu sou invisível. In what way am I a murti? You see? And he went into so much. De que forma eu sou murti? You see, Dada has said, hey, if Vanya comes on with a sad face to Dada and says, Dada, what's wrong, Vanya? Oh, those people insulted me, you see. Dada would immediately say, who are they insulting? They can never insult you. You are invisible, you see. We just read Dada, right? That's what Dada would say. And then Dada will, but there is... Então, se alguém chega, por exemplo, Dada dizia assim, supondo que a Vânia chegasse para o Dada com a carinha triste, e ele perguntasse para a Vânia, o que aconteceu, Vânia? E ela disse, não, as pessoas falaram de mim. E ele falou, mas ninguém pode falar mal de você, Vânia, você é invisível. And then Vanya will say, Dada, before they used to love me, they used to say, Vanya, you're so beautiful, you're so beautiful. Now they're not saying that anymore. Dada says, who are they? They can only say this to that which is visible to them. That's not who you are, my dear, you see. Então, ela dizia assim, ela disse para o Dada, puxa, mas antes todo mundo dizia que eu era tão bonita, que estava tudo bem, e agora isso. E o Dada disse, mas eles estão falando isso só porque é visível, e você não é visível. You see, Dada will, and then Dada will... você realmente é. Dada will say something additional and very beautiful. He will say, I see you as eternally beautiful because I see your Amapura. Amapura is so beautiful, you see. E aí o Dada disse uma coisa muito bonita. Eu vejo o quão bonita você é, porque eu vejo a sua alma pura. E isso é pleno de beleza. You see, so the real beauty begins through the vision of our Dada, you see. And então a verdadeira beleza vem através da visão do Dada. And then he even said, our Gnani Deepak Bhai told me that in all of this kind of contemplation, manan, he finally arrived at what, you see, I'm invisible, but who am I? In which part belongs to the invisible part? In this body of Deepak. In this body of Deepak, which part is the invisible part? Because, you see, the visible part, everybody can see Deepak, young Deepak, or mature Deepak, now older Deepak, etc. But where am I as the invisible in this body? You see?
She meditated about this. Yeah. He meditated about this. Yeah, right. And he kept on. He went on going deeper and deeper into what is the meaning of I am amurta, I am invisible. You know. O Deepak Bai, ele meditou profundamente sobre eu sou murti, eu sou invisível, e aonde desse complexo visível do Deepak está o meu ser, né? So, he gave the example. He says, in between, if I hold 3 grains of wheat, Grains of wheat? 3 seeds of wheat, you take wheat. You're familiar with wheat, right? Wheat seeds. Wheat. What you use make... To bread? Yeah, you make wheat bread, so the wheat... Yeah, so you take 3 ripe, before you crush them, you take 3 wheat seeds. They call it wheat seeds. Pega 3 sementes de trigo. If you hold them together, you see, there is space. There will still be space, right? Então, se você colocá-los juntinhos, mesmo ainda assim haverá espaço. There is space, you see. And that is where, in the same way, in everything that this body is in between, all the cells of this body of ours, you see, there is space. You see, there is space. Então, em todas as células desse corpo, existe espaço. You see, and that is where I am. E é onde eu estou. You see, or like the atoms and the electrons between not space. Not in the atoms, but because the atoms occupy physical space, you see. So, but like collections of atoms is like little things. I will give you another example. If you fill a bottle with marbles, okay, like that you used to play with, okay, as a child. Eu quis comparar os trigos, as sementes de trigo, com os átomos, porque entre os elétrons de um átomo tem um espaço infinito, e ele diz que não, que o átomo ainda é uma matéria. Então ele está dando um exemplo de um copo com bolinhas. Yeah, you see, you fill them with colorful marbles. Some ladies do to decorate their room, you see. If you fill it up and you will say, oh, now the bottle is full. You see, the bottle is se enche full of travessa e ela está cheia. Você fala, puxa, ficou cheia a travessa. But you see, between each one of these marbles, you see, between each one of these round marbles, there is a triangular space. So you see, there is a space. How do you know there is space? Because you can add water on top of it, and there's a lot of water that will come all the way too, and water occupies that space. Você vê que tem espaço entre as bolinhas de gude dentro daquela garrafa, como? Porque você ainda consegue jogar água dentro e você vê que cabe bastante água lá dentro ainda. You see, so it occupies a triangular space between each one of those spheres, you see, between each sphere. Entre cada esfera, você vai ver que a água vai preencher aquele espaço. So you can imagine that space. That is where the self is. Our body, the self, the ama, is spread all over this body. So even as you're speaking or sitting in the satsang, if something happens to your toe, you are aware of it. If something happens to your eyelid, you're aware of it. You see, everything, you're aware of it. You see, because you are spread all over on all those places as the knower. Então, o nosso ser está nesses espaços entre os nossas células, em todo o corpo. Por isso que nós somos o que sabe. Então, se alguma coisa acontece no meu pé, no pé você vai saber
Você vai ser aquele que sabe. Se alguma coisa acontece nas suas costas, você vai ser aquele que sabe. And if the human being, say, loses one leg in an accident and it's cut off, the Então, se doctor... uma pessoa, por exemplo, tem uma perna amputada, perde num acidente... And the doctor has to cut it off below the knee, something like that, okay? Then what happens is the space shrinks, but the space shrinks. So that part of the leg that's gone is gone, but the self, the Atma, the Ama, shrinks to the space up to the knee on that side, you see? It comes down, you see, it shrinks. Space is less, right? E aí, o que acontece? Teu ser que estava naquele pedaço que teve que ser amputado, ele encolhe. Yeah, it shrinks, you see? So, but it's there, and that is why, you see, it is an absolute entity. It is not something of imagination, you know. And anything happening to this body is being known by the self inside, you see. Não é imaginação, é tudo realmente que acontece com esse corpo, o ser fica consciente, fica sabendo o que está acontecendo. Yeah, you know, if it's so subtle, the slightest, even in the darkness, you see, in the deep darkness, somebody puts one little tiny piece of some taste, some food inside your mouth, you can immediately tell what it is, you see, whether it is bitter, sweet, etc. See, all of these things is the knowing part of the self. The self is the knower, it is not the one who is eating that, you see. Então, por exemplo, se alguém põe alguma coisa na sua boca, imediatamente você sabe se aquilo é doce, se é amargo, e o ser é o que fica sabendo isso, o que sabe. So, you see, so when you go about in this world, my dear, you see, you know, if you are very strong in this, I am invisible, okay, it will help you a lot, because you see, you will be in your bliss, and you and Vanya too will become free, because Vanya will become Vanya and you become who you are. Então, se você, Vânia, fizer bastante essa meditação de eu sou invisível, você vai se tornar livre. Você vai se tornar livre, você vai ver quem é a Vânia e quem é você. Yes, so Dadashri says, as you're walking about, you know, all day long, no matter what you are going through, what you and I are going through, our meditation continues now. But this is with extra energy. I am invisible. The world is only involved with the visible aspects of life, whereas I am invisible. Sim, aqui a gente pode lembrar, ter a separação ao longo de todo dia, mas essa meditação te energiza. All right, so we're coming to the end of our satsang, my dear. Vanya, thank you for the question. We will continue. Vânia, obrigada pela questão. And we will come in the next satsang. Vanya, I want you to say, I am invisible 5 times, you see? How many times? 5 times, with a lot of love. Ele pede para você dizer, eu sou invisível, Vânia, 5 vezes com muito amor. You have to say it in the following manner. Mind, speech and body are visible and I am invisible, you see? Você tem que dizer, meu corpo fala, mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. Say it, Mania. Pode falar, Vânia. Minha mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. Okay, now just stop there. Wait a minute, my dear. You said Mia. No, you don't say my mind. Just say mind, speech. Você não fala minha, Vânia. Ele sabe português, gente. A gente não pode falar errado. Os portugueses.
Então, a mente, fala e corpo são visíveis. Ok. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. Wonderful. All right, Berna, I want you to say all the entanglements of this life are visible. I am invisible. Então, Berna, ele pede para você dizer que todo emaranhado desta vida é visível e eu sou invisível. Quantas vezes? How many? 5? 5 times. 5 vezes. Todo emaranhado desta vida é visível e eu sou invisível. Todo emaranhado desta vida é visível e eu sou invisível. Todo emaranhado desta vida é visível e eu sou invisível. Todo emaranhado desta vida é visível e eu sou invisível. Todo emaranhado desta vida é visível e eu sou invisível. Beautiful. Thank you, my dear. Okay, now let's take one more. I want you, Carlos, say this same thing, that all problems and entanglements of life are visible. I am invisible. Então, Carlos, ele quer que você diga que todos os problemas e emaranhados da vida são visíveis e você é invisível. Eu sou invisível, você vai dizer assim, ok? Your sound, Carlos, your sound. Tá. Pronto, não estamos te ouvindo. Fala alguma coisa, Carlos. Vou chegar mais perto aqui. Okay, now we can. Isso, chega mais perto. Isto. Todos os emaranhados da vida são visíveis. Todos os problemas e emaranhados da vida são visíveis. Todos os problemas e emaranhados da vida são visíveis. Eu sou invisível. Todos os problemas e emaranhados da vida são visíveis. Eu sou invisível. Todos os problemas e emaranhados da vida são visíveis. Eu sou invisível. Todos os problemas e emaranhados da vida são visíveis. Eu sou invisível. Todos os problemas e emaranhados da vida são visíveis. Eu sou invisível. Beautiful, thank you. Vanilla. Oi. I can't find her. She's at the bottom here next to Neva. I found her. All Joanila. Right. Joanila. Fala alguma coisinha pra gente. Okay. You want to? Okay, I just unmuted her. Okay, let me unmute her. Unmute her. I can't unmute her, so can you tell her? A gente não está conseguindo tirar você do mudo, Joanila. Você consegue sair do mudo? Não. Okay, she can't unmute. All right. Acho que ela não sabe. Okay, not a problem. Let's just go to... Sem problema. All right, let's go to Caio. Caio, say this. Consegui agora. Conseguiu. Joanila agora. Okay, Juanila, just say the same thing. All problems and entanglements of life are visible. I am invisible. Todos os problemas e emaranhados da vida são visíveis e eu sou invisível. 5 vezes. Todos os problemas e emaranhados da vida são visíveis e eu sou invisível. Todos os problemas e emaranhados da vida são visíveis e eu sou invisível. Todos os problemas e emaranhados da vida são visíveis e eu sou invisível. Todos os problemas e emaranhados da vida
são visíveis e eu sou invisível. Thank you. And now we go to Kayo. Kayo, I want you to say, mind, speech, and body are visible. I am invisible. Então, Caio, é para você dizer 5 vezes que a mente, fala e corpo são visíveis. Eu sou invisível. Repete, por favor. A mente, fala e corpo são visíveis. Eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. Wonderful. All right, let's go to Paulo. Paulo? Oi? Yes. Can you say? Paulo, say these words, please. Mind, speech, and body are visible. I am invisible. Então, Paulo, você dizer, a mente, fala e corpo são visíveis, eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis, eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. This is beautiful. Thank you very much. You know, this can continue. You're taking a walk in a city full of people around you, you know, or you're walking in a party or in a place where everybody is looking at you and you are a little self-conscious, etc. At that time, you just start this rhythm. Mind, speech, and body are visible. I am invisible. You see, all your self-consciousness, all your artificial appearances will disappear. You see, you become natural. Então, quando você estiver caminhando, andando num lugar cheio de gente ou numa festa, se você repetir isso, a mente, fala e corpo é visível e eu sou invisível, what will disappear? All your false pretenses, you see, all your unnaturalness, you become unnatural. At home, então, toda a tua falta de naturalidade vai desaparecer. Você vai se tornar natural. Yeah, in your own bedroom, in your own home, you're natural. The moment you're in front of another person, your pride elements start, you see, your appearances start, and you become unnatural. Why? Because you believe, I am this body, you are not, okay? And so you say, mind, speech, and body are visible, I am invisible, you see, I am invisible. Então, porque quando a gente está, por exemplo, sozinho, a gente está deitado sozinho na cama, a gente está num estado natural. E a hora que a gente fica frente a uma pessoa, o nosso orgulho já começa a despertar e a gente começa a achar que a gente é o corpo. Então, isso leva de volta a gente para o estado de naturalidade. You see, we'll take 2 more persons. Let's start with Lynn here. 2 pessoas. Lynn, say, mind, speech, and body are visible. I am invisible. Lynn? Lynn, para você dizer... Você está sem microfone? I am invisible. I can't appear. I can't find my... Oh, there you are. Don't worry. Nós estamos te ouvindo. Nós estamos te ouvindo e estamos te vendo. Então... I am invisible. Ok. Não. Então, eu estou vendo o seu ser relativo. Então, você vai dizer 5 vezes. Now. Amém. Now say the sentence. Can you see me? Because I can't see me. We all see you. Tell her we all see her. You see, this is Brazilian people, Shuddha. That's okay, my dear. We can see you, but we also see you
we see Lynn and we see also your invisible self, you see? We are Não, seeing... porque está dizendo que a gente vê a Lynn e a gente vê o seu ser invisível. Thank you, because I repeated so many times, I am invisible, that I'm not seeing myself anymore. And I thought it was a magic. Oh, I'm really invisible. Ela disse que repetiu tantas vezes que ela é invisível que ela nem está se vendo mais. Ok, você repete 5 vezes, por favor, Lynn? Sim. Eu só repetir, eu sou invisível? Não. Mind, speech and body. Mente, fala e corpo são visíveis, eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. A mente, fala e corpo são visíveis e eu sou invisível. Beautiful. Okay, and we take one more, and then we close. Then we close our satsang here, huh? E aí a gente fecha a satsang. All right, we take. Shall we take here Santana? Santana. Okay. All right. This say that all problems and entanglements of life are visible. I am invisible. Então, você vai dizer todos os você já problemas sabe. emaranhados da vida são visíveis e eu sou invisível. Todos os problemas emaranhados da vida são visíveis e eu sou invisível. Todos os problemas emaranhados da vida são visíveis e eu sou invisível. Todos os problemas emaranhados da vida são visíveis e eu sou invisível. Todos os problemas emaranhados da vida são visíveis e eu sou invisível. Por fim, todos os problemas emaranhados da vida são visíveis e eu sou invisível. Okay, thank you very much. Okay, let's see this thing. Dada today, in His infinite grace, has given us this very beautiful sentence: "I am invisible," and let us. Dada deu com sua infinita graça essa sentença para nós. See, and let us kind of work with it until we meet again next. Trabalhar com essa sentença até a gente se encontrar novamente. We have the Parayan coming up, so we will let you know whether I'm going to be meeting with you or not on Tuesday, because there will be Parayan going on. Terça que vem não haverá, porque vai ter o Parayan andando. Yeah. Né? But we'll work on it. If the timing is all right, so we'll see how it goes. We'll let you know, okay? In the meantime, I want most of you to know, let me see if I can share with you. This morning also there was satsang that was translated in Portuguese, and those of you who could not attend it, there is our dear Denize has put it on YouTube, so you can watch it. Então, o que ele está dizendo é que teve a satsang matinal para eles lá ontem, que foi a nossa madrugada, e eu gravei para quem não pôde ouvir. I'll tell them, Shuddha. Yeah, you can todos os dias, mesmo antes do Parayan, o Deepak Bhai está dando uma satsang de 1 hora, da 00:30 a 1:30 da manhã. Quem não pode ver, eu aprendi uma forma melhor de gravar. Eu estou gravando e colocando nesse YouTube. Eu abri um canal Dada Bhagwan Brasil. Yeah, and you can put it on the you can share the link on Akram Vignan Brazil, and also if you have it handy here, you can put it in the link here too, in the chat, so they will have it. It's the same link ever. No. The link Dada Bhagwan Brazil. If you put Dada Bhagwan Brazil, but okay. you'll have to put you see the link to the satsang changes, just like the link to the actual satsang changes. I can give you that link. Just be with me for a minute and I can find it for you, okay? Ele vai achar o link correto. Eu não tenho prática de YouTube, o Shuddha entende muito, né, de YouTube. Então, mas assim, eu criei um canal onde eu vou colocar todas as satsangs que a gente tem com o Deepak Bhai, que são traduzidas, porque às vezes não dá para uma pessoa ou outra ver,
E é uma forma da gente poder ouvir a voz dele, é uma energia, você vê-lo falando, você vê tudo aquilo que, sabe, a gente tem que tentar ao máximo possível estar próximo das palavras dele, né, dos acontecimentos. I'm looking for... E o Shuddha vai procurar o link, vai colocar no chat, que daí vocês, se vocês não viram, eu publiquei no Akram Vignan Brasil, no WhatsApp Mahatmas Brasil e no Telegram. Mas pelo que eu entendi, a cada satsang o link é diferente, mas se tiver o link do Dada Bhagwan Brasil, que eu vou descobrir isso, aí eu compartilho com vocês. Yeah, but is it Brazil is with a Z or an S? Brazil. S. Oh, it's with an S, and then. Yes. But you, if you have to Google, you'll have to put YouTube also along with it. Otherwise, you will not get it. You see? Yeah, there it is. I found it. So let me just share. Yeah, let me just share that link. Ele achou para nós. Ele vai compartilhar. And then. Thank you, Shuddha. Thank you. Let me just give it to you all. It is here now. The and there aqui in the notes. Ele colocou o link. In the notes, I have given you some suggestions, so you title them properly because they will add up. They'll add up. You see. Okay, I'll tell you how to do that later on if you don't know. Okay. All right. So Shuddhatma Bhagwan, all of you. Highest namaskars. Shuddha Dad Bhagwan para todo mundo, os meus mais elevados namaskar. Thank you, Shuddha, very, very much. Gente, esse link que ele deu é do canal que eu criei. Então, quando você clica nele, você já vai ver todas as satsangs. This link is of the channel. No, this link is of that actual satsang that you posted on YouTube. Okay, the link. Então está dizendo que não, que é da satsang. Every satsang has a different link, you see, and you have not. You can call yourself Dada Bhagwan Brazil, but people don't know it, so they will have to become familiar with it. So there are different ways of doing it, because there are thousands of people posting on YouTube. They have no access to it, you see. Either they subscribe to your channel, when they go to your channel, they subscribe, and then they get notifications by email, you see. Okay. Or you put every satsang that happens with the link on Akram Vignan Brazil, so they can see it, you see. Like I do. Então, assim, vocês podem eventualmente, quando entrarem, assinarem, que daí vocês vão receber por e-mail avisos cada vez que publicar alguma coisa. Ou eu vou compartilhar sempre o link do que for colocado lá, tá? Então, a gente vai aprendendo. We'll learn. Yeah, yes, they'll all accumulate. It's a very good thing because that way, those who have missed it live, like Vanya saw one of them live, you see, those who miss it can catch it later on YouTube, you see. Yes, I told them. Yeah, I told them this. Yes. Wonderful. So Adriana is here and Danielle is here. They're doing all the translations. They're doing, wonderful. They're all plugged in, so they're ready. And que a Danielle e a Adriana estão fazendo toda a tradução. Wonderful translations. Yeah, they're there, and I think yesterday or day before they had. They also yesterday or today one of them. Adriana had a question herself. That was the Gnani answered her. It was today. Yes, I saw it. Saw it. Okay. A Adriana fez uma pergunta pro Gnani. A gente não dá para perder isso. So Shuddhatma, Bhagwan, I have kept you all an extra half an hour. So highest namaskars. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Ciao, Shuddha. Bye. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, todos Mahatmas. Oh, Jai Sachidanand also, Nera. Good to see you, my dear. Jai Sachidanand. Yeah. All right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.